Assalamu alaikum. I'm Tawhid again in front of you. This is episode 6. You see, I changed my title because I can post regular. So I changed my title. আমি রেগুলার পোস্ট করতে পারতেছি না তাই বিকজ অফ মাই হেলথ ইস্যু আমার শরীর ভালো না তাই রেগুলার পোস্ট করতে পারতেছি না সো আমি আমার টাইটেলটা ডেইলি উইকলি চেঞ্জ করে দিলাম তো এখন থেকে লার্ন ফরেক্স অ্যান্ড হাউ টু অ্যানালাইজ মার্কেট আমি মার্কেট অ্যানালাইজ করব প্রাইস অ্যাকশন আমার প্যাটার্ন কট অ্যানালাইসিস এবং বিএসএ ভলিউম স্প্রেড অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে সো অ্যাজ ইউজুয়াল এগুলি সব থাকবে ইউ ক্যান পজ অ্যান্ড রিড অল দিস থিং ওকে সো প্লিজ forgive me for my voice problem disclaimer you can pause and read this portion there is acknowledgement as who I am আমি কে এই বিষয়ে কিছু বলা আছে আমি ফার্স্ট পেজে 2012 তে জয়েন করে জয়েন ফার্স্ট পেজে 2012 you can pause and read this is my position in first factory between 4,60,000 member my position 600 so you can go and check all these things because some people ask who I am আমি কে কি কতদিন আছি সো এখানে আমার দুইটা কোর্স আছে একটা বিগিনার্স লেভেলের জন্য আরেকটা অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য আপনারা পজ করে জায়গাগুলি পড়তে পারেন এটা কোর্স আউটলাইন ওকে এই বিষয়ে আমাকে যে কোনো কোশ্চেন করতে পারেন আমি আসলে খুব তাড়াতাড়ি করব আই উইল গো very fast because of my health issue so thanks for watching please like share and subscribe okay learn by example is my all contact details আমার সব কন্টাক্ট ডিটেলস আছে আপনারা যদি কোর্স করতে চান আমাকে কন্টাক্ট করতে পারেন বা কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে আমাকে করতে পারেন ওকে সো আমরা এই সপ্তাহের পিটিজি শুরু করব সো আমি নতুন টেলিগ্রাম একটা গ্রুপ করছি আমি এই টেলিগ্রাম গ্রুপে রেগুলার পোস্ট করব অ্যানালাইসিস করব আপনারা এই গ্রুপে জয়েন করবেন যাদের আগ্রহ আছে এখানে সব ধরনের অ্যানালাইসিস বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেস্টিং পোস্ট সব কিছু দেওয়া থাকবে এখানে বিভিন্ন ধরনের লিঙ্ক আমি শেয়ার করব যেগুলি থেকে আপনারা আমার ব্লগ বা ফেসবুকে বা ফরেক্স ফ্যাক্টরিতে আপনারা আমার লেটেস্ট পোস্টগুলি দেখতে পাবেন এই লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশন সেকশনে দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে জয়েন করতে পারবেন এই সপ্তাহের চার্ট এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস আমি যেগুলি এই ভিডিও রেকর্ডিংয়ের পরে করব সেগুলি থাকবে সেগুলি আপনারা এখান থেকে দেখতে পারেন এই 4th February সানডে আমি এগুলি পোস্ট করলাম ইউ ক্যান গো অ্যান্ড চেক অল দিস থিংস ওকে সো এগুলি সব লেটেস্ট আমার পোস্ট এখানে থাকবে অ্যানালাইসিস থাকবে সো আমরা এগুলি বন্ধ করে দিই ওকে this week PTZ okay so last week I always start with US dollar index it's a good pattern I last week shared this pattern and I hope US dollar will go more up maybe we can retrace this level or this level and go more higher so we will see some bullish movement US dollar index you see already market open and market open down so I am expecting more or at least test this low if price hold this area we will look for buy but I think we will see more
bearish movement of Euro USD. So you guys just check my analysis. You see already market is a live market. I'm analyzing live market. So if price break this area, is the next level is this area, but so simple. Is the next area. So if price hold this area, we look for buy. If price break this area, then expose this low. So this is my bearish PTZ and this is my bullish PTZ. This is my bullish PTZ. Price hold this area. So let's see what's happened next. It's so simple, so easy. We will see some drop of bearish evidence. It's OC dollar. It's a big red candle, you see. So I am expecting more, at least test this level, you see. If I hold this level, then we'll look for long, otherwise short. So simple, so easy. So আপনারা আমার সাথে থাকেন, আমি আরেকটু অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করি। See, my voice problem is still there. So maybe we will see some pullback and drop. Okay, maybe price can test this low or this low. So we will trade according to our setup. We know how to trade. It's a gold is same, USD CAD is a move higher, you see. So nice, it's expected. It's a strong bullish candle. So we expect more high, this high and this high. So we will see lots of volatility in this week. It's a Draghi speech and lots of things are coming this week. It's a March, maybe dollar rate increase. So we will see lots of volatility. So we must trade according to our setup. So you can pause and read all this level. Okay. So I'm just trying to share my point of view with you. You can join my Telegram group or Facebook group, or you can comments in my Facebook group or Telegram group to join my analysis. So guys, I am going to sign off. I will not go more. Still my voice is not good. So you check is all this pattern. I will update in my Telegram group. So you join my Telegram group and my Facebook group. All links are in video description section. So please subscribe my Telegram group and share your view, ideas, and give me your comments. So all these things are very inspire me. So you see, so lots of things are coming this week. So let's see COT analysis. I forgot to share COT analysis. Let's check. Okay, I don't know what happened. Let's see what the hell is going on.
If you check US dollar, it's a non-commercial short 34,000, non-commercial long 28,000. So this is not just this idea. So Australian dollar, if you check Australian dollar 63,000 and short 50,000. So sentiment is long, but any time you can change this level. And the commercial is a 38,000, but short is 62,000. So anything can happen. It's a COT analysis. COT analysis আমাদের অ্যাডভান্স ট্রেডিং কোর্সে আমি COT analysis শিখাই। সো এখানে আপনারা পজ করে এই COT analysisটা দেখতে পারেন, লং পজিশন এবং শর্ট পজিশন। সো এই আইডিয়া দিবে আপনাদেরকে যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট, you will get market sentiment idea from COT analysis. Okay, so you can pause and read all these things in your Forex. So Japanese yen is an interesting situation, 1,60,000 short. Anytime you can change this level. Okay, it's a New Zealand dollar, Swiss franc, all these things, British pound, everything is there. So you can pause and read all these things. Okay, no further. So I'm going to sign off. Allah. See you next time.